وەی سەرەکی ئەم شەڕەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبن. سەرکەوتنی ڕاپەڕینی 1992 زاینی و دامەزراندنی قەوارەی هەرێمی باشووری کوردستان و پێکێنانی ستاتوویەک بۆ کورد لە ڕۆژاوای کوردستان و لە ئێستادا پرۆسەیەک بە ناوی ئاشتی لە نێوان تورکیە و باکووری کوردستان هەمووی تەواوکەری پەکەیج و درێژەی یەک سناریۆن لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا و ئوروپا لە ناوچەکە و سەرنجام بۆ دامەزراندنی قەوارەیەکی سیاسی و سربەخۆیە بۆ نەتەوەی کورد وەک هاوپەیمانێکی جێگەی باوەڕی ئەم وڵاتە زلهێزانە. 7 ئۆکتۆبر قۆناغی دووهەمی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژە نوێیەی ڕۆژهەڵاتی ناوینە کە تێیدا بەلێدان لە پرۆکسی و دەست و پەیوەندەکانی ئێران لە ڕێگەی قرتاندنی باسک و باڵەکانی ئەو ڕژیمە وەک ئۆختاپوسێک وێڕای کۆتایی هێنان بە حیزبوڵڵای لوبنان، حەماس، حوسیەکانی یەمەن، هەشتی شەعبی لە عێراق و بەشار ئەسەد لە سووریە و بەگشتی لێدان لە بەرەی مقاومەت و تێکڕەماندنی هیلالی شیعی ئێرانی هێژمونی ئێران لە ناوچەکە و جیهان تێک ڕووخێندراوە و کۆتایی پێهات. ڕژیمێک کە جیالەوەی هەناردەکەر و سەری ماری ترۆریزمی نێودەوڵەتی بوو هەمیشە شەڕی دەبردە دەرەوەی سنوورە دەستکردەکانی خۆی و بەهۆی هێژمونیەکەیەوە عێراق، لوبنان، سووریە و یەمەن و کۆمەڵێک وڵاتی تری ناوچەکەی خست بۆ ژێر فەرمان و بەڕێوەبەری و دەسەڵاتی خۆیەوە. لەم شەڕەی ئێستادا ئیسرائیل سەرجەم دامەزراوە ناوکی سیاسی و نیزامی و ئابوورەکانی ئێرانی کردۆتە ئامانج و ئێرانی قەیراناوی دەهێندەی دیکە تووشی قەیران کردووە و بەڕادەیەک لاواستری دەکا کە هەنگاو بەرەو ڕووخانی یەکجارەکی باوێ. وەک بزوتنەوەی سربەخۆی خوازانی کوردستان وێڕای بانکێشتکردنی گشت لایەک بۆ یەکڕیزی و یەکگرتووی. یەکەم داوا لە نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەین کە ئامادەیان هەبێ. دووهەم هێز و لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەبێ بیرکردنەوە لە سازان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی دۆڕاوی ئێرانی و بەبێ جۆدان بە بیر و باوەڕی جیاواز پێویستە پێکەوە یەکدەنگ و یەک هەڵوێست و یەکگرتوانە بە خێرایی وێڕای ڕێخستنی ناوخۆی ئەندامانمان خۆمان سازمان بدەین و پلاتفۆرمێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی لە چوارچێوەی ژوورێکی عەمەلیاتی یان بەرە و ناوەندێکی هاوبەشی نەتەوەیی پێک بێنین تاکو بتوانین زۆرترین دەستکەوتمان لەم دەرفەت و قۆناغەدا هەبێ. هەروەها داوا لە نەتەوە خاک داگیرکراوەکانی تر وەک بەلوچ و عەرەبی ئەهوازی و کاسپیەنی و باقی نەتەوەکانی تر دەکەین و بانکێشتیان دەکەین بۆ پێکێنان و ڕێکخستنی هاوپەیمانیەکی هاوبەش بۆ ڕێخستن و هەماهەنگی نێوانمان و لە ئەنجامدا کار و پرۆژەی هاوبەش و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێرانەکان. هاوکات وێڕای پاڵپشتی و پشتیوانی خۆمان لە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و داواکاریمان لە ئەمریکا و ئوروپا بۆ هێرشی بەربڵاوتر بۆ سەر ئەم ڕژیمە ڕای دەگەێنین کە ئێمە وەک بزوتنەوەی سربەخۆی خوازانی کوردستان ئامادەین لە هاوپەیمانی دژ بە ئێراندا چالاکیەکانمان بە هەموو شێوازەکانی خەباتەوە تا ڕووخاندنی یەکجارەکی ئەو ڕژیمە زیاتر پەرەپێ بدەین. سەردەکەوێ خەباتی سربەخۆی خوازی و ڕزگاری خوازانەی نەتەوەکەمان لە هەر چوار پارچەی کوردستان.
The movement is called the Kurdistan Independence Movement in English and abbreviated as BSK. The Kurdish independence movement is a political movement structured as a national movement. This movement comprises a group of Kurdish nationalists who believe in fighting for an independent state in eastern Kurdistan. They pursue a common strategy and goal in political, diplomatic, economic, media, and armed arenas to achieve their objectives. For this purpose, the first option of the Kurdish independence movement is to exert pressure on the occupying regime of Iran through appeals to the United Nations and international organizations to respect the national rights of the Kurdish people, as well as their right to determine their national destiny for governing their land and country. This means that the Kurdish people, with their free will in all dimensions, should seize control of their land and territory. The Kurdish independence movement, while respecting the right to self-determination and international human rights principles recognized by the United Nations and other international organizations, considers itself justified in striving to establish a temporary government in exile for East Kurdistan. Official website of the Kurdistan Independence Movement: www.kurdnation.com. Jüdische und kurdische Stimmen, die sich zusammentun, um für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde einzustehen. What we see in the past couple of years is a change in the Middle East that can bring about an alliance, a friendship, where minorities such as Jews and Kurds support each other. This is a very, very important. Mit diesem ersten kurdisch-jüdischen Kongress setzen wir ein sichtbares Zeichen. Unsere Völker stehen Seite an Seite. In den 40er, 50er Jahren die Kurden unterstützt hat, das hat man damals nicht so öffentlich gemacht.
קשר בין הפסקת האש מול איראן להוצאה להורג של קורדים באזור. מאז סיום המבצע עם כלבי, משהו אכזרי במיוחד קורה באיראן. יותר מ-600 קורדים נעצרו, לא על טרור, לא על ריגול, על זהות. We are laying the foundations for a widespread national resistance. הקורדים הם המיעוט הגדול ביותר באזור שהם נלחמו בכל האויבים שלנו, כמו בדאעש וגם נגד המשטר באיראן. ועכשיו הם שוב משלמים את המחיר. יש כאלה שנשלחו לגרדום על אהדה לישראל. 3 צעירים הוצאו להורג באשמת שווא של שיתוף פעולה עם המוסד. המטרה כרגע נורא ברורה באיראן, להפחיד עם שלם, למחוק את התרבות, לגרום לקורדים לשתוק. אבל משהו אחר קורה. במקום שתיקה, יש התעוררות. The Islamic Republic fears the political awareness. מארגנים תנועות התנגדות לאומיות, מגושים קואליציות, יוצרים שיתופי פעולה עם עמים מדוכאים אחרים באיראן, מהבלוצ'ים ועד האחווזים. ומול כל זה, המשטר האיראני לא מפחד מהנשק שלהם, הוא מפחד מהרוח שלהם. אז למה דווקא ישראל נתפסת ביניהם כסמל של תקווה? اوی ایمی کرد لمیدانی شر و خبات دا وقت دستکود بدستمانی ناوا بهوی ناشارزابونی کسایتی سیاسی کان من لسر میزی و تویج و دانستان لدستمان داوا بوی من نمان توانی وک کرد حضوری کی درست من للوزان دا هبه چونکه هر وکی کتم کرد خاونی یک گتار نبو باش یک دابش بو بسر ترکیه عثمانی دا کبلوات چونکه ترکیه عثمانی سنیه الشيخ دابش بو بسر إيران دا قبل چونك إيران مسلماني الشيعية وخطيكي نتويها بو كلاواز بو لونيا ودا لو سردم دا كواتا خاوني يك قتار نبو وإستا اگر سبين اللوزان هلوشيتوا اري كرد او آمادهي هيكا دولتو كياني خوي رابقيني نا چونك يك قتار نين لاين يك باز لو دكا من براتي قلان بيك دينم خبرياتي قلان لقلت شي براستي لقلت ترك وفارس وعرب لاين يقدر من فدرالي دا خوازم لشوارشيوي ايران دا دمويل ايران بمين موا من ايرانيم بو من ايرانيم هويتو ناس نامو شناسي من كرد وكردستان من عراقي من تركي من سوري من ايرانيم من كردم بويا برسي ايما همومان بيكا وقريد راوا والليك جياواز نيه برسا كمان كواتا تا ايما نبين خاون يك قتار او يك قتارية شيا باشا تو اورو هاتوي لوزاند محكوم كردو بويد محكوم كردو كبرياتي قلان دروس بكي بويد محكوم كردو كسيستميك فدرال داب مزريني خود مختاري دروس كي يابو سربا خوي محكومي ده We come from fire, from storm and storm, from lands once lost, now called our own. The mountain speaks, the eagle flies, our banner rises in the skies. Shakawaya alay barzi Kurdistan, heroes abiri sarbasti Kurdistan. Ema hamu Kurdistanim, و سر بخوری جان سر دستانی. We are Kurdistan, bold and true, with hearts of flame and skies of blue, led by the Kurdistan independence movement. We march for freedom, a firm commitment. Ege sar bakhori mange to tabar, آماده جان بازی لناو سنگر تا سر بخوری به دست بر. We are Kurdistan, bold and true, with hearts of flame and skies of blue, led by the Kurdistan independence movement. We march for freedom, a firm commitment. درود بر شما. البته من فارسی صحبت می کنم و پوزش می طلبم از این که با زبانی صحبت می کنم که هم برای من کرد و هم برای شما بلوچ زبان اشغالگر و زبان سرکوب و شکنجه و اعدام است. ابتدا جا داره در سال روز استقلال بلوچستان تبریک بگویم این روز را و سر تعظیم فرود بیاورم برای شهدای راه استقلال بلوچستان، راه استقلال کردستان و ملل دیگر غیر فارس. ما
دردی مشترک داریم، دردی که ما را در اینجا گرد هم آورده است. اگر در 11 آگوست 1947 در بلوچستان اعلام استقلال شد و بعد از حدود 1 سال رژیم اشغالگر پاکستان رهبران آن را اسیر و این دولت را سرنگون کرد، همزمان در کردستان در 31 مارس 1947 پیشوا قاضی محمد توسط محمد رضای پهلوی و رژیم ایران به جوخه اعدام سپرده شد و جمهوری کردستان سرنگون شد. پس ما در این راه دردی مشترک داریم و همدیگر را میفهمیم. پس لازم است در کنار همدیگر با اتحاد و انسجام پیش برویم و همچنان که میدانیم خاورمیانه نوین آغاز خواهد شد و نقشه خاورمیانه تغییرات اساسی به خود خواهد گرفت. پس جا دارد ما به عنوان ملل غیر فارس در جغرافیای جعلی که اکنون ایران نامیده میشه در کنار هم بیستیم و اتحاد داشته باشیم. ملت بلوچ، ملت کردستان، ملت الاهواز، ملت آذربایجان، ترکمنستان، کاسپیان و ما بقیه ملل سرزمین اشغال شده باید در کنار هم دیگر قرار بگیریم تا این رژیم اشغالگر را ساقط و نابود کنیم. میدانیم که خاورمیانه در حال تغییر است و این تغییرات اگر ما در کنار هم دیگر باشیم بدون شک به نفع ما خواهد بود و به نفع ما ملل خاک اشغال شده پیش خواهد رفت. اگر جنگ جهانی اول را نگاه بکنیم دلیلش این بود که بسیاری از ملل به استقلال خود یا به سرزمین‌های خود دست نیافته بودند و مورد اشغال قرار گرفته بودند. جنگ جهانی دوم شروع شد، باز هم یک سری ملل به استقلال دست یافتند. جنگ جهانی سومی شروع شود تا ملل دیگر خاک اشغال شده به استقلال دست یابند. بدون شک این جنگ جهانی شروع شده است، اما ما به عنوان ملل خاک اشغال شده در کجای این معادلات هستیم؟ بدون شک هم اروپا، هم آمریکا و کشورهای جهانی میدانند که تا زمانی که ملت بلوچ، ملت کرد و دیگر ملل خاک اشغال شده به حق حاکمیت سیاسی خود دست پیدا نکنند و کشور مستقل خود را تشکیل ندهند، خاورمیانه بدون شک به هیچ امنیت و آسایشی دست پیدا نخواهد کرد. پس ما در مسیری قرار گرفتیم که این مسیر حق تعیین سرنوشت، مسیر استقلال ما ملل خواهد بود و امیدواریم اتحادی منسجم را درست بکنیم که بتوانیم با این اتحاد سرزمین‌های من را از چنگ اشغالگر ایرانی نجات بدیم. خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزارم.
ask everyone to please stand to honor our martyrs and observe a 2-minute silence, please. Nobody loves to sacrifice its life, but it's come a time the sacrifices at death may value more than life. When your value, your way of life challenged, or your nation is enslaved and your country is occupied, it's call upon every soul to rise and against the occupation. Today, we gather not only to remember, but to honor the brave men and women who sacrificed their lives for the cause of freedom and justice. We come together to pay tribute to the martyrs of Balochistan, those who gave their lives for their nations, for their right to dignity. On behalf of the Patriotic Arab Democratic Movement in Al-Ahwaz, Admaz, I offer our deepest respect and solidarity with the Baloch people on this solemn occasion. We share a painful history of oppression, resistance, and sacrifice. Many lives have been lost in this pursuit of freedom. لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا کە ڕۆژی شەهیدانی بەلوچە، ڕۆژی شەهیدی بەلوچە، لەوەها ڕۆژێکدا سەری ڕێز و کڕنۆش دادەنەوێنین لە بەرامبەر هەموو ئەو شەهیدانەی کە گیانیان بۆ ئازادی بەلوچستان و کوردستان بەخت کردووە. سەری ڕێز دادەنەوێنین و هیوادارین بتوانین درێژە دەرێکی باشی ڕێگای ئەو شەهیدانە بین. من لێرە قسەیەکی ئەو تۆ ناکەم، تەنیا داوام لە ملەتی بەلوچ ئەوەیە کە یەکگرتوو بن، اتحاد و هاوپەیمانیتان. First of all, I want to translate the Ashtiaq Pur Karim speech. His speech is about to uniting the non-Persian nations of Iran. He wants unity. He wants unity between all the people. That's all his message for everybody. Every year on November 13, we are reminded of bitter and heart-wrenching memory on this day in 1839. British occupying forces attacked Kalat, the capital of independent state of Balochistan. In a blood-soaked battle, they martyred the late king of Balochistan, Mir Mehrab Khan, along with several other defenders of Baloch nation. Unoccupied Balochistan, united Balochistan stretching from Minab to Shal Quetta, from Gwadar to Nimruz, was divided and fragmented by the colonial and occupying powers of Pakistan, Iran, and Afghanistan. What has befallen the independent nation of Balochistan is not unknown to us, kids. Indeed, we are united by a struggle against fascism, against nation states that are oppressing us, to name a few: Pakistan, Iran, Turkey, Syria, Iraq. We are united in this struggle, and we are united in the struggle of advancing our culture, our right to speak our language, and our rights as human beings to coexist in that space. It is every year with enormous sadness that I have to come here knowing that we have lost yet more members of our community, that we lose more martyrs, but it is with enormous pride that I come here. Today we gather to honor the brave souls who gave their lives for Balochistan. It's a day to remember the sacrifices of our martyrs, those who laid their lives for dignity and the legitimate cause of our struggle against the Iranian Pakistani occupation. Two of my uncles, Faiz Muhammad Murray and Hudadad Murray, were taken away, abducted, and later killed by Pakistani Iran army and intelligence agencies. They were taken from us even before I was born. I never got to see their smiles or hear their voices, but I know they love Balochistan. I feel proud of them, but I also feel sad because I wish they could be here. Today is not just for the Baloch, it's for all the freedom fighters
all the people, they sacrifice their lives anywhere, doesn't matter where they are, for freedom and for human rights and for human dignity. The number of the people that we lost, and they are the most conscientious people that we lost them, the most educated people, those people they understand what is the right and what is the wrong. Okay, the most ethical people that really they got rid of them. Okay, they destroyed them. So all these issues are the issues we need really to pay attention. Colonialism is not going to be destroyed by begging. Okay, you can't say that if somebody, a crook or criminal, come to your place and you say, please let me stay in your own house. Now, colonialism, it doesn't go that way. With colonialism, you have to be very, very conscious. Again, I thank you so much for attending, and it's our responsibility, it's our duty. We must remember our people who sacrifice their lives for our freedom. Thank you so much. Ashjako Pukarim, the leader of the Kurdistan independence movement, addresses Europe and the great world powers. The Islamic Republic has lost its legitimacy among the people. This has been proven by the national uprising and a revolution. But it is you who legitimize the survival of the Iranian regime. If you cut off your relations and transactions with this regime and close their spy embassies in your countries, their presence would be meaningless. The survival of the Iranian regime is based on two pillars. First, repression. Second, you. ایران تنها نمایندگی ملت فارس را داراست که سرزمین‌های ملل غیر فارس را به اشغال خود درآورده و ما ضمن محکوم کردن این اشغالگری تأکید می‌کنیم که کلیه ارگان، ادارات و نهادهای این رژیم در سرزمین‌هایمان هیچ گونه مشروعیتی نداشته و ندارند. ما ملل غیر فارس یک درد مشترک و یک دشمن مشترک داریم و در راستای مبارزه با این دشمن مشترک اتحاد و انسجام ما لازم و ضروری است و تنها راه رهایی ما از اشغالگری کنار گذاشتن اختلافاتی جزئی است که در آینده و بعد از پایان دادن به اشغالگر ایرانی بر روی میز مذاکره و گفتگو قابل حل می باشند. لذا شرایط کنونی می طلبد که همه ملل غیر فارس در کنار یکدیگر و در صفوفی واحد و منسجم جهت پایان دادن به اشغالگران ایرانی متحدانه کنار همدیگر قرار می‌گیریم. Je suis kurde, le Kurdistan colonisé par l'Iran. Influence pour l'indépendance du Kurdistan. Il y a la révolution dans le Kurdistan et Iran. Je demande votre soutien à vous et la France.
نیشتمانم شهید بونم بشان ازی دزانم سرم بزال استی ملتی خو که کرنوشم نبرد بر دشمنانم بهی و روشی آزادی و وطن دپیوم ریخ باتی بیوشانم. I am Ashtiaq Opokarim, leader of the Kurdistan Independence Movement. I deliver this message from the heart of my occupied homeland as the voice of a stateless yet living nation to the awakened conscience of the world. A message not of complaint, but in defense of a historical truth, international justice, and the fundamental right of the Kurdish people, the right to self-determination. Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. The United Nations, founded in the name of nations, cannot remain indifferent to a century of occupation, systematic oppression, and genocide against the Kurdish people. Silence in the face of a nation's suffering is participation in its continuation. Isn't it time for the United Nations to recognize and support the Kurdish people as one of the largest stateless nations within the framework of the Charter of the Rights of Nations? Mr. Donald Trump, President of the United States of America, in the region's toughest crisis, from the fight against ISIS to standing up to Saddam Hussein, the Islamic Republic of Iran, and Turkey, was the Kurds who stood by your side as loyal and reliable partners. But today, how is it possible that people like Tom Brock, who neither have any understanding of the historical and ethnic realities of the Middle East, nor any concern for justice, and who are openly hostile to the demands of the Kurdish people in Rojava, Kurdistan, are appointed as the United States' political representatives in Syria? And how is it that Brett McGurk, who also opposed the aspirations of the Kurdish people in Bashur, southern Kurdistan, while in Iraq, is still trusted by your foreign policy establishment? These appointments are not only a miscalculation, but also a clear blow to the historic trust between us and the United States. We want to preserve this strategic partnership, both in the path toward overthrowing the Iranian regime and in rebuilding a new Middle East. Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, your support for the Kurds in Bashur and Rojava, Kurdistan in recent years has been valuable, and we are grateful for it. But remaining silent in the face of the crimes of the Islamic Republic of Iran against the Kurdish people in eastern Kurdistan is an unjust silence. France, as the heir to the revolution, must bravely reconsider its colonial legacy, including Sykes-Picot and Lausanne, agreements that divided our nation among 4 occupying countries. Isn't it time for France, as the heir to the revolution, to reconsider this colonial legacy and support historical justice for the Kurdish people? Hasn't the time come for France to openly and officially support the establishment of an independent Kurdistan state? Mr. Friedrich Merz, Chancellor of Germany, your nation itself was a victim of division and occupation in 2 world wars. It should understand the meaning of statelessness and the absence of political sovereignty more deeply than any other nation. The silence of the German government in the face of historical and contemporary crimes against the Kurdish people from Halabja and Sinjar to Kermanshah, Ilam, Diyarbakir, Kobani, and Karmishli is not only regrettable, but also contradicts the principles of German democracy. We expect your government
as the voice of European rationality to support the legitimate demands and human rights of the Kurdish people. Mr. Keir Starmer, Prime Minister of Britain was one of the architects of the bloody borders of the Middle East. The Sykes-Picot Agreement not only fragmented our nation, but also laid the foundation for today's chaos. Your esteemed government was one of the main designers of the artificial borders of the Middle East in the Sykes-Picot Agreement. Borders that to this day have been drawn with the blood of the Kurdish people and other nations of the occupied lands. Today, in the 21st century, the time has come for Britain to accept its historical responsibility and support the independence of Kurdistan as a form of reparation for this colonial legacy. A nation that has stood united with democracy in the east, west, south, and north of Kurdistan deserves your strategic support. NATO leaders, Turkey, as a member of the North Atlantic Treaty Organization, targets Kurdish civilians every day with drones and artillery in Rojava, Bashor, Bakur, and even within the territories of Syria and Iraq. Is NATO supposed to be a guardian of democracy or an ally to governments that commit genocide against the peoples of occupied lands? You cannot speak of Western values while at the same time turning a blind eye to the crimes of your ally. Is NATO guardian democracy or neutral observer state-sponsored genocide? European Union leaders, values such as human rights, justice and freedom will be nothing but empty slogans without real commitment. The Kurds, with a population of over 70 million, are still deprived of the most basic political right, having an independent state. Your silence is a violation of the very principles you claim to defend. Europe's silence in the face of this injustice is in clear contradiction with its professed principles. The Kingdom of Saudi Arabia and the Arab League, do you not see the occupations carried out by the Islamic Republic of Iran, Iraq, Turkey, and Syria against the Kurdish nation? If oppression is condemned in your faith and law, then how can you remain silent in the face of it when it is committed against the Kurds? The Islamic Republic of Iran, with its nuclear ambitions, is a threat to all of you. An alliance with the Kurdish nation is not just a moral obligation, but a necessity for regional security. Mr. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, and the honorable people of Israel, you, more than any other nation, understand the meaning of displacement, lost homeland, and the struggle for survival. We have walked this same path as well. Today, we expect you to openly support the establishment of a Kurdish state. We consider your attacks on the Islamic Republic's terror infrastructure as a step toward the liberation of nations. We are ready to stand alongside the people of Israel to help build a new order in the Middle East. An order without terror, without fundamentalism, and without the Islamic Republic. We can be the greatest strategic ally of Israel and pro-democracy countries in the new Middle East. To all pro-democracy countries of the world, lasting peace in the Middle East without justice for the Kurdish nation is nothing but an illusion. We are a nation with our own history, language, culture, and land
The only missing element in our equation is an official and independent state. Support the federalism of southern Kurdistan, the self-administration of Rojava Kurdistan, and the right to self-determination for eastern Kurdistan in the design of the new Middle East. An independent Kurdistan must have a central place. An independent Kurdistan will not be a threat, but rather a guarantor of stability, security, and strategic development in the region. For more than a century, we have been victims of colonial agreements, global silence, and occupying alliances. But we will remain silent no longer. The independence of Kurdistan is not merely a national demand, but a geopolitical necessity and the cornerstone of a peaceful and balanced Middle East. Today, you are standing before a historic test. Stand with the truth, or once again become complicit with occupation and tyranny. We have carefully chosen our path forward. Now, it is truly your turn to decide. بەناوی ئێرانی، عێراقی، سووری، تورکیەی بوون دەیان هەوێ شناس و ناسنامەی نەتەوەی کوردبوونمان ئینکار بکەن. هیچ کوردێک ئێرانی نییە. کورد خاوەنی شناس و هۆڤیەتێکە بەناوی کوردبوون و کوردستانی بوون. هەر کوردێک یان باشتر بڵێم هەر غەیرە فارسێک خۆی بە ئێرانی پێناسە بکە شناس و هۆڤیەتی خۆی فەرامۆش کردووە. زمانی ئێرانەکان کە فارسیە بۆ کورد و نەتەوە خاکداگیرکراوەکان زمانی سەرکوت و ئیعدام و زیندان و شکەنجە و ترس و وەحشەتە. زمانی زۆرم لی داگیرکەرە کە هۆڤیەتی ئێرانی بوونە، کەواتە خۆپێناسەکردن بە ناوی ئێرانی داگیرکەرەوە شەرمەزاریە بۆ غەیرە فارسێک و جگە لە فارس کەس ئێرانی نییە. ئێران و ئێرانی بوون نوێنەرایەتی یەک نەتەوە دەکا کە ئەویش نەتەوەی فارسە. داگیرکەری دڵبەر لە قیند ڕندی بێویژان و دین نەتوانی واکێ کورد نەبین. هەر کورد بووین و هەر کورد ئەبین، هەر کورد بووین و هەر کورد ئەبین. نە عارەبم نە ئێرانیم نە تورکێکی شەخستەنیم نە کەرمن خۆم نێژوشتەڵێ کە کوردم و کوردستانیم کە کوردم و کوردستانیم. خەڵکی تێکۆشەری کوردستان سڵاوتان لێبێ و ئەو کاتەتان باش. هەروەک ئاگادارن سەرنجام شەڕەنگێزەکانی ڕژیمی داگیرکەری ئێرانی داوێنی خۆی گرتەوە و لە ئێستادا ئەو ڕژیمە جگەلەوەی لە ئاستی نێونەتەوەییدا ڕەوایی و مەشروعیەتی خۆی لەدەستاوە کەوتۆتە بەرهێرشێکی بەربڵاوی ئیسرائیل و ئەوەش دەرفەتێکی زێڕینی و مێژوویی بۆ نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەتی و بۆ باقی نەتەوە خاکداگیرکراوەکانی ناو جوغرافیای جەعلی و دەستکردی ئێرانی کە 100 ساڵە کەوتونەتە بەرداگیرکاری ئێرانەکان خوڵقاندووە. ئەم دەرفەتەی لە شۆڕشی ژیناوە تا ئێستا بۆ ئازادی نەتەوەکەمان ڕەخساوە ڕەنگە تا سەدان ساڵی تر بەم چەشنە نەڕەخسێتەوە. بۆیە پێویستە کەڵک لەم لاوازی و بێهێزی دژمن وەرگرین و خۆمان و خاکەکەمان ڕزگار بکەین. پێویستە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک چۆن هەمیشە لەسەر پێ و زیندوو بوون لەم قۆناغە هەستیار و مێژوویەشدا کە لە بەردەمماندایە بە هەستی نەتەوەیی و نیشتیمانیەوە لە ماوەیەکی زەمەنی نزیکدا ئامادەی ڕاپەڕینێکی گشتی و سەراسەری بن. لە چوارچێوەی گۆڕانکاری و
دیزاینکردنەوەی نوێی نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناویندا، چەخماخەی ڕووخانی ڕژیمی ئێران لێدراوە و گەڕانەوەی بۆ نییە. نەتەوەی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان لەگەڵ بەرەی دموکراسی خوازی ئوروپا، ئەمریکا و ئیسرائیل و تا دوایی براوەی سەرەکی ئەم شەڕەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبن. سەرکەوتنی ڕاپەڕینی 1992 زاینی و دامەزراندنی قەوارەی هەرێمی باشووری کوردستان و پێکێنانی ستاتوویەک بۆ کورد لە ڕۆژاوای کوردستان و لە ئێستادا پرۆسەیەک بە ناوی ئاشتی لە نێوان تورکیە و باکووری کوردستان هەمووی تەواوکەری پەکەیج و درێژەی یەک سناریۆن لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا و ئوروپا لە ناوچەکە و سەرنجام بۆ دامەزراندنی قەوارەیەکی سیاسی و سربەخۆیە بۆ نەتەوەی کورد وەک هاوپەیمانێکی جێگەی باوەڕی ئەم وڵاتە زلهێزانە. 7 ئۆکتۆبر قۆناغی دووهەمی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەنەوەیەی ڕۆژهەڵاتی ناوینە کە تێیدا بەلێدان لە پرۆکسی و دەست و پەیوەندەکانی ئێران لە ڕێگەی قرتاندنی باسک و باڵەکانی ئەو ڕژیمە وەک ئۆختاپوسێک وێڕای کۆتایی هێنان بە حیزبوڵڵای لوبنان، حەماس، حوسیەکانی یەمەن، هەشتی شەعبی لە عێراق و بەشار ئەسەد لە سووریە و بەگشتی لێدان لە بەرەی مقاومەت و تێکڕەماندنی هیلالی شیعی ئێرانی، هێژمونی ئێران لە ناوچەکە و جیهان تێک ڕووخێندراوە و کۆتایی پێهات. ڕژیمێک کە جیالەوەی هەناردەکەر و سەری ماری ترۆریزمی نێودەوڵەتی بوو، هەمیشە شەڕی دەبردە دەرەوەی سنوورە دەستکردەکانی خۆی و بەهۆی هێژمونیەکەیەوە عێراق، لوبنان، سووریە و یەمەن و کۆمەڵێک وڵاتی تری ناوچەکەی خست بۆ ژێر فەرمان و بەڕێوەبەری و دەسەڵاتی خۆیەوە. لەم شەڕەی ئێستادا ئیسرائیل سەرجەم دامەزراوە ناوکی سیاسی و نیزامی و ئابوورەکانی ئێرانی کردۆتە ئامانج و ئێرانی قەیراناوی دەهێندەی دیکە تووشی قەیران کردووە و بەڕادەیەک لاواستری دەکا کە هەنگاو بەرەو ڕووخانی یەکجارەکی باوێ. وەک بزوتنەوەی سربەخۆی خوازانی کوردستان وێڕای بانکێشتکردنی گشت لایەک بۆ یەکڕیزی و یەکگرتووی. یەکەم داوا لە نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەین کە ئامادەیان هەبێ. دووهەم هێز و لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەبێ بیرکردنەوە لە سازان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی دۆڕاوی ئێرانی و بەبێ جۆدان بە بیر و باوەڕی جیاواز پێویستە پێکەوە یەکدەنگ و یەک هەڵوێست و یەکگرتوانە بە خێرایی وێڕای ڕێخستنی ناوخۆی ئەندامانمان خۆمان سازمان بدەین و پلاتفۆرمێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی لە چوارچێوەی ژوورێکی عەمەلیاتی یان بەرە و ناوەندێکی هاوبەشی نەتەوەیی پێک بێنین تاکو بتوانین زۆرترین دەستکەوتمان لەم دەرفەت و قۆناغەدا هەبێ. هەروەها داوا لە نەتەوە خاک داگیرکراوەکانی تر وەک بەلوچ و عەرەبی ئەهوازی و کاسپیەنی و باقی نەتەوەکانی تر دەکەین و بانکێشتیان دەکەین بۆ پێکێنان و ڕێکخستنی هاوپەیمانیەکی هاوبەش بۆ ڕێخستن و هەماهەنگی نێوانمان و لە ئەنجامدا کار و پرۆژەی هاوبەش و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێرانەکان. هاوکات وێڕای پاڵپشتی و پشتیوانی خۆمان لە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و داواکاریمان لە ئەمریکا و ئوروپا بۆ هێرشی بەربڵاوتر بۆ سەر ئەم ڕژیمە ڕای دەگەێنین کە ئێمە وەک بزوتنەوەی سربەخۆی خوازانی کوردستان ئامادەین لە هاوپەیمانی دژ بە ئێراندا چالاکیەکانمان بە هەموو شێوازەکانی خەباتەوە تا ڕووخاندنی یەکجارەکی ئەو ڕژیمە زیاتر پەرەپێ بدەین. سەردەکەوێ خەباتی سربەخۆی خوازی و ڕزگاری خوازانەی نەتەوەکەمان لە هەر چوار پارچەی کوردستان.